Children, can you hear me clearly? Please confirm whether you can hear me clearly. Right. Children, can you hear me clearly? Your health books and paper children. You are joining with our third day of our third term syllabus, right? Then all of you take out your That's number 8. Let us maintain a healthy body, right? Let us maintain a healthy body. Then all of you take out your books and please write down the topic. Okay? All of you take out your books and write down the topic, please. Let us maintain a healthy body. නිරෝග මසුරා පවත්වාගෙන. Let us maintain a healthy body. Okay, I think time is enough for this one. Then children, let's move to the lesson, right? Then look at the first paragraph here. Our body is wonderful, right? Wonderful means to them, clear? And its functions help us to maintain our life. That means functions means a ක්‍රියාකාරීත්වය, right? Its functions help us to maintain our life. අපිට ජීවේ පවත්වාගෙන යන්නට ඒ දායක වෙනවා. Children, think about how the body is organized, right? There are so many, you can find out tiny cells, then we put tiny power, same. Actually, even we can't find out them with our naked eye, right? අපේ පියවි ඇතුළේ පේන්නේ නැත්නම් නේද? Then there are tiny blood capillaries here and there. හැමතැනම මේ පුංචි රුධිර නාලිකා තියෙනවා, කේශ නාලිකා. Right? Likewise, there are systems, there are with the combination of organ system will form. අවයව හැදෙනවා පුතේ මෙන්න මේ අවයව තියෙනවා. Then with the combination of organs මෙන්න මේ අවයව එකතු වෙලා මොනවද හැදෙන්නේ? Systems will form, පද්ධති හැදෙනවා. Right? With the combination of different types of systems, a human being or a living being will
appear, right? Thinking. It's a complex process, right? It's a complex structure. Tama sankirna structure. Then the body is made of several systems, and each system has a special function to perform to maintain the body. Okay, think about the respiratory system. Breathing. The function is breathing, right? Then the exchange of respiratory gases, right? Then children think about the circulatory system. Blood circulation. Think about the digestive. What's the function? Digestion of food. Right? Then think about the musculoskeletal system gives support to the body, right? And help for the functions of the body, right? Likewise, there are so many systems here, and they will help you to maintain your life force, right? And to conduct your everyday activities, right? Then, children, uh, all these systems function in harmony to sustain life. මේ පද්ධතිය ඔක්කොම එකට සම්බන්ධ වෙලා මෙන්න මේ හැදෙන මොකක්ද? ජීවය පවත්වාගෙන යනවා මේගොල්ලෝ. right? eye, ear, nose, tongue, eye අපේ ඇස නේද? then ear අපේ කන, nose නාසය, tongue දිව, skin are the sensory organs that help us to connect it to the environment around us. There are main 5 sensory organs in our body. Then the nose, tongue, giver, then it's skin sound, right? You can get sensations through these types of organs, right? මේ වගේ සංවේදන ලැබෙනවා මෙන්න මේ අවයව තුලින්. Right, then think about eye, you get vision or පෙනීම ලැබෙනවා නේද? Then think about the ear, you get hearing or ඇසීම ලැබෙනවා. Like the nose, you can find out different smells, right? Then tongue, you can taste different types of taste, right? If you can rasa බලන්න පුළුවන් then. And the skin, you can get heat sensations, the pressure, පීඩන, තාප, right? And the cold, මේ උෂ්ණත්වය, temperature. මේ වගේ එක එක සංවේදන ලැබෙනවා මේ skin එකට. Clear? Then children, there are 5 main sensory organs in our body. Therefore, we must protect these organs to ensure their optimum function. Now, you should have to protect these organs. This section will educate you on there is life in all of us. දැන් අපි හැමදෙනාම තුල ජීවය තියෙනවා. chest. පුතේ ඔයගේ අතාරගෙන මෙන්න පපුවේ වම් පැත්තේ තියන්න කියලා කියනවා. Right? Place it here. Okay, all of you do it with me. පුතේ හැමෝම මාත් එක්ක කරන්න බලන්න. Place it here. So why is the hey වම් පැත්තේ තියන්නේ? පුතේ where is the heart located, right? දැන් කොහෙද heart දෙවිත කොහෙද පිටලා තියෙන්නේ? On your right hand side or left hand side? වම් පැත්තේ. දකුණු පැත්තේ. දිනුදී? What is the sign? Where it is located? Left side. Left side කියවඩක් මෙහෙම කියන්නේ මොකද්ද? Slightly on the left. මද වම් පසට බර. Right? Between lungs. පෙනහළු අතර ගිලි. Right? කියලා අපි කියන්නේ. Right? Slightly on the left side. මද දේහේ මධ්‍ය රේඛාවෙන්. Right? මදක් වම් පසට. Slightly on the left side. මදක් වම් පසට බර. Okay? මේ side එකේ තියෙන්නේ. If you clench your fist ඔයාගේ අත විට මොලොකෝන් සාමාන්‍ය පුතේ අන්න ඒ shape එකට එනවා. Not the shape. That size is your heart. නිසා මේ වගේ size එකක් කියලා කියනවා. Approximately, හරියට මේ exactly නෙමෙයි. Approximately the size is somewhat similar to this one. මෙන්න මේ වගේ size එකක් තමයි ඔයගේ heart එක කියලා කියනවා. Clear? Okay. Then place your hand on the left side of your chest and see if you can feel the heartbeat. The බලන්න heartbeat දැනනවද කියලා? Can you feel it? දැනනවද? So then, if you jump for twice, if you jump several times, you can feel the heartbeat. ඔතන ඉඳන් බලන්න කීපාර උඩ කරනවා වැඩි හරි.
Then you can feel it easily. Passing balagan timba. Right? Then you can feel your heartbeat well. Oh, better than right? Loved up, right? Then feel your pulse by placing your left fingers, right? Feel your pulse. That's the nadi balan, right? Nadi vegi. Then feel your pulse by placing your left fingers below the wrist of your right hand. May ban may. Okay, take out your left hand, gun to go and take these fingers, make it put again. And keep it here. Keep it here. The method below the wrist area, right? And play by placing left fingers below the wrist of your hand, right hand. You can find out some valves here, right? The blood capillaries here, right? You can keep it here, right? Something is jumping out. And bas tenten tira balanchutta, correct? Then in a certain place you will feel it, right? Yamtare ko water there. Clear? Okay. Then children, check your heart rate after running around the school grounds. Like school but the heart rate. Decrease or increase? It will definitely increase. Clear? Then normally අපිට නිකන් ලබ් ඩබ් වගේ sound එකක් යනවා නිකන් දුවලපහම කොහොමද නිකන් ලබ ලබ ඩබ් වෙනවා නේ right sound වැඩි වෙනවා right rate එක වැඩි වෙනවා then place a finger below your nostrils and see whether you are breathing faster than usual. Hey, after running around your school, children, place your fingers like this. Okay, me. But actually, they are right under the nostrils. You have to place your fingers, right? Then you will feel that you are breathing heavily. Well, I think after running around, around the school, then you can feel it well. You are breathing heavily, right? You are right? Clear? Then children, right. Okay. Note whether it is faster than at the times you are resting. So observe the changes that take පහත එන්නකොට මොකද වෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න කියලා. there's a organ called diaphragm. මේ මෙතන තියෙනවා මේ අවයවයක් diaphragm කියලා කියන මහා ප්‍රාචීරය. Somewhat curve, right? You can පොඩ්ඩක් විතර චූටි curve එකක් තියෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? When you inhale කරනකොට මොකද වෙන්නේ? It will expand. මේ අපේ lungs expand වෙනවා. මේ මහා ප්‍රාචීරය මොකද මේ diaphragm එකේ මේ වක්‍රතාවය, right? ඒ curvature එක මොකද වෙන්නේ? මේ curve එක තියෙන දිග යනවා, right? මේක අතර යනවා. මේ curve වෙලා තියෙනවා. Somewhat curve එකක් තියෙනවා. ඒ curve එක අඩු වෙනවා. Clear? When you exhale it will again be like this, okay? Clear? Expand, no? Right? And then actually they will happen internally, right? But when you talk about the external appearance, observe changes that take place in your body as you inhale and exhale. Well, how it happened, right? Right? Okay, then this area will rise up. Right? Okay, then children. Now you know that you are alive. Then what now? We are Sajivi here, right? Okay. Then children, try to lift several objects of different weights and observe the difference when trying to lift each of them. That's taking a bari to vasun right? And it should be suitable for your capacity. Otherwise, you will be subject to injuries, right? So select some appropriate weights that are suitable to you, right? Then try to lift several objects of different weights. Observe the difference when trying to lift each of them. Why is it not possible to lift a table? Although it is possible to lift few books without much difficulty.
මේ පොත් ටිකක් නම් අමාරුවක් නතු උස්ස ගන්න පුළුවන්. Right then. For example, දැන් මම කියනවා දැන් actually you have your body has a maximum capacity. දැන් ඔයාගේ සිරුර ගත්තාම දැන් දරන්න පුළුවන් ධාරිතාවයක් තියෙනවානේ. Clear? Think like this maybe හිතමුකෝ. Think if there's a table, දැන් හිතන්න දැන් ඕන තියෙනවා මේසයක්. Right? there's a table මේසයක් තියෙනවා. There's a table, okay? And you know that. But then how about the spread of, how about the spreading of weight here? Nothing. මෙතන බර මොකද වෙලා තියෙන්නේ? The weight is spread out. මේක දැන් බරක තමයි same වගේ centralized වෙලා නැහැ, කේන්ද්‍රගත වෙලා නැහැ. It is spread out. දැන් මේක ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන බර, right? Then think about a pile of books. දැන් ඔන්න පොත් ගොඩක් තියෙනවා, right? There's a pile of books. There's a pile of books. And it also, all right, think about this is this weight 10 kilograms. Kitana kilo dahan barai කියලා. This pile of books also weighs 10 kilograms. මේ පොත් ගොඩක් කිලෝ 10ක් බරයි. But look at how. Look at this one දාලා. But the weight is spread out here. දැන් මෙතන ගොඩක් මේ බර ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. Right? දැන් මෙන්න මේක නම් හොදලා දැන් same flies ලා තියෙනවා. එතකොට you can lift it easily. පාස්යෙන් ඔසවන්න පුළුවන් මේක. But how about this one? Can you lift it here? මේක පාස්යෙන් ඔසවන්න පුළුවන්ද? බැහැ. ඇයි බැරි? අමාරු මොකද? The weight is spread out here. මේ ගොඩක් බර ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ object එක ඔසවන්න ටිකක් අමාරුයි. But you can the same weight, right? ඒකම බරයි ඉතින්. You can lift it easily because again you can keep it close to your body සිරුර ගාවින් තියාගෙන මේක ඔසවන්න ලේසි නේද? You can lift it easily. Clear? මේක ඔසවන්න තියෙන ලේසි. Unlike this one. එහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා, right? Then children, ගොඩක් ප්‍රති ඔය weight එක centralize වෙනකොට අපිට ඔසවන්න ඇත්තටම ලේසි. Then and think for example this one. තව example එකක් ඔයාලට කියන්නේ මේක බලන්න. මේකත් බලාගන්න. Think about a dumbbell and a barbell. අපි barbell එකේ dumbbell එකේ ගමුකෝ. Right? This is a barbell, right? On a barbell එකක් තියෙනවා. With weights. And weights දාලා ඔන්න තියෙනවා barbell එකක්. That's a dumbbell here. මේ පුංචි dumbbell එකක් තියෙනවා. Right? ඔයාලා අපි lift කරන්න තියෙන්නේ නේද? gym වල එක ඔස්සන්න ඇති හරි ගන්න. එතකොට barbell is here and a dumbbell is here. It weighs 10 kilograms. Kilo 10ක් බරයි. What is the equipment that you can lift easily? ඔයාලට පහසුවෙන් ඔසවන්න පුළුවන් මොකද්ද මේකෙන්? ඔසවන්න පුළුවන් මොකද්ද? In here you need to have both hands to lift it. ඔයාලා දෙකම use කරන්න හරියට මේක උස්ස ගන්නට. Clear? Because the weight is spread out here නේ. ගොඩක් වෙන්න මේ මොකද වෙලා බර ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා මතේ. Right? And in here the weight is centralized. මෙතන බර කේන්ද්‍රගත වෙලා තියෙනවා. මේ dumbbell එක. Clear? So if the weight is centralized, you can lift it easily. ඉතින් කේන්ද්‍රගත වෙනකොට බර මොකද වෙන්නේ? පාසෙන් ඔසව ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Clear? The same weight එකම බර. Right. Then children, what is the part of the body that is strained most when you are trying to lift heavy object? එනම් තේමෙන්නේ. ඔයා බරක් උස්සන්න හදනකොට ඔයාගේ වැඩියෙන්ම වෙහිසෙන මොන කොටස්ද සිරුරේ? What are the parts of the body that is strained most when you are trying to lift something? I want the answer from you. Think about when you are lifting something දැන් හිතන්න බලන්න. ඔයා යමක් ඔසවන්න try කරනවා. Which part of the body strains most? පුතේ ගොඩක්ම ඔයාගේ සිරුරේ මෙන්න මේ බරක් උස්ස ගන්න දායක වෙන්නේ මොන කොටස් ටිකද? What are the muscles? What are the areas? මට කොටස් ටික කියන්න බලන්න පොඩ්ඩක්. Whether your neck or the shoulder or the back or the chest or the
hip, or the backbone, the legs. So what are the parts? What are the parts of the body that strain most? වැඩියෙන්ම දාගෙනනවා. Shoulders and the back muscles. ගොඩක් හොඳයි මේ shoulders සහ මෙන්න මේ back muscles ටික අපේ කොන්දේ මෙන්න මේ තියෙන මේ muscles ටික දාගෙනනවා. Clear? The bones and muscles are heavily help you to lift objects. ගොඩක් දාගෙනනවා ඒ ටික. Right? And your spinal cord also වගේ පොදුවට කළත් දාගෙනනවා. Clear? It gives support for you. What සන්ධාරණයක් ලබා දෙනවා. Support එකක් දෙනවා. Clear? Okay. And all the other things also help you. Think about the legs, right? Or couple the knees, the knees, your hip area, right? They also, but mostly strains. The mostly straining parts are the shoulders, the back area, and the spinal cord, right? Then children, above activities show that different organs and systems are working in our body and they help the body to sustain life. That means above activities show the different organs and systems are working in our body. You can understand now. Different parts of the body are helping each other, right? Think about the organs, right? They are helping each other, right? Systems are working in body and they help the body to sustain life. Example, digestive system helps us digest food and beverages we consume. Digestive system, urinary system, grade 6 the exact name is excretory system. බහිස්රාවී පද්ධති කියලා කියන්නේ. මෙතන කියන්නේ මුත්‍රවාහිනී පද්ධතිය. Urinary system eliminates waste from the body. ඉතින් සිරුරෙන් අපට බැහැර කරනවා. Or else we can say excretory system. බහිස්රාවී පද්ධති කියලා අපි කියනවා. Clear? Okay, likewise the different systems has different functions, right? විවිධ පද්ධතීන් වලට විවිධ කාර්යයන් තියෙනවා. And organs also. Organs වලට specific task එකක් තියෙනවා. Right, children. Then look at the next part. Functions of the body. That means sirure kriyakarithwaya. Functions of the body. Why do we feel thirsty when we are playing? අපි පුතේ සෙල්ලම් කරද්දී අපිට පිපාසය එනවා නේද? Why is that? මොකක්ද හේතුව? Think of the times that you got a cut or an abrasion on your body. Then capum serum වගේ දේවල් පුතේ වගේ සිරුර ඇති වුණාම, right? What happened to it after a few days? දවස් කීපෙන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? Not a severe one, okay, ගොඩාක් ලොකු කැපුමක් නෙමෙයි, the smaller ones, right? මේ අර සීනි කැට වගේ බැදලා පොඩ්ඩක් කරන්නේ පතුරු ගලන ගැටයක් එනවා නේද? What happened there? Blood clots can be seen, right? උදුර කැටි සෑදලා තියෙන බලා ගන්න පුළුවන් නේ. අන්න. And it stopped the bleeding. මේ උදුර වාහනේ නැතිලා තියෙනවා නේද? Then why do you think some illnesses such as the common cold are cured even if we do not take any medicine? That means, children, why do you think some illnesses such as the common cold are cured even if we do not take any medicine due to the immunization, due to our immunization? That's recycle. Sure, right? That means immunization. Clear? The ability to resist against diseases. The ability to resist against diseases. Clear? Diseases. There's a process here. There's a procedure here, right? That procedure is immunization. Clear? That's why these types of common cold like things can be cured even if we do not get medicine, right? Clear? Okay. All the systems in our body help to maintain body and sustain life. That means, children, all the systems in our body help to maintain the body.
ඉතින් මේ පද්ධතිය ඔක්කොම දායක වෙනවනේ to maintain the life of our right, or life of ours, right? අපේ ජීව පවත්වාගෙන යන්නට. The systems make sure that internal functions of the body are performed properly. ඉතින් මේ systems වලින් තමයි පුතේ they make sure that the systems are working properly. Their tasks are they are doing the task properly, right? In other words, the systems coordinate with each other. පුතේ මේ පද්ධතිය එකිනෙකත් එක්ක බැඳිලා තියෙනවා, right? They are coordinating the activities පුතාලා. එයාලගේ ක්‍රියාකාරකම් එකිනෙකත් එක්ක එක එක පද්ධතියින් එක පුතේ සමායෝජනය වෙලා අපිට මේ සමගියෙන් තමයි කරගෙන යන්නේ, right? Then they were able to sustain life. ඉතින් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අන්න ජීවය පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. Then example. Glucose in our blood provides energy to the body. ඉතින් පුතේ අපේ සිරුරේ glucose වලින්නේ අපිට ශක්තිය ලබා දෙන්නේ, right? When the blood glucose level is low, that means when the blood glucose level is low, අපේ රුධිරගත සීනි මට්ටම අඩු කරගන්න, right? When the blood glucose level is low, then අපේ රුධිරගත සීනි මට්ටම වෙනවා. රුධිරේ glucose ප්‍රමාණය අඩුයි නම් it is indicated to us by feeling hungry. බඩගින්න හදවලා ඔන්න අපිට කන්න කියලා message එකක් දෙනවා. The food we eat is converted into glucose in the digestive system. So think about the food we eat. Right? In the digestive system. Also, maybe now. And think about the food that you are eating, especially the carbohydrate-rich ones, right? The fruits, vegetables also contain carbohydrate. But they all carbohydrate. They will convert into glucose. Over here, glucose in our intestines, right? And they will absorb into the bloodstream. Then they will transport all around the body. Transport glucose. Clear? Then children, look at the next part. Right. It is indicated to us by feeling hungry. The food we eat is converted into glucose in the digestive system. Right. With children, there's something like if you eat excessively, what will happen? If you eat excessively, think about things like this, okay? You are eating excess amount of carbohydrate. They will deposit. They will deposit in our body under the skin. Deposit in our body, it will turn into fat. Glucose, glucose, fat bowed and made about and deposit under the skin. Look at body pain. Body look pain. Fat made. Clear? It's a deposition. For emergency situation or the country to get in emergencies. But depositing it excessively, it will damage our body. Actually, it will damage our health, right? If excessively fat is deposited under the skin, right? Clear? Okay. There's a test also here. Scientists prove think about some obvious ones. Like but there are some uncles and aunties with large bellies. Pistol bullet නවත්තන්න පුළුවන් කියන්නේ ඒකේ effect එක ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන් කියලා කියන සාමාන්‍ය ලොකු fat layer එකක් තියෙන කෙනෙක්ගේ මෙන්න මේ මේදිස්තරය හරි ඒ fat layer එක සාමාන්‍යයෙන් අඟල් කීපයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා right some inches අඟලක් දෙකක් සමහර වෙලාවට එහෙම වෙන්න පුළුවන් it will if there's if we shoot at him යමෙක් එහෙම වෙඩිදීමක් කරපුවාම මොකද වෙන්නේ the fat layer will reduce the impact here ගොඩක් වෙලාවට වෙඩියුන්ඩයක් පව නවත්තන්න පුළුවන් කියලා කියනවා මේ fat layer එකට right but it is too much unhealthy for ours නමුත් ඒ වගේ ලොකු බණ්ඩි තියනවා කියලා කියන්නේ අපිට ඒක හොඳ නැහැ නේද right ඒක හොඳ නැහැ then children එහෙම තියෙනවා මේ fat layer එකක් නේද fat layer එකක් නේ මෙඩිස්තරයක් නේ think about the pork අපි වල කන උරුමස් තියෙන යන්නේ pork වලින් තියනවා නේද
look fat right? And then children, that's about glucose, not a glucose katha. Then the body temperature increases when we play, right? The body temperature increases when we play. That is සෙල්ලම් කරද්දී අපේ සිරුර උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවානේ. The body brings down the temperature by sweating. Children, sweating means on a words water. Sweating means not sweating, huh? Sweating, SWEATing, right? Sweating means දහඩිය දැමීම. How it occurs, කොහොමද වෙන්නේ, right? There are sweat glands here, right, in our skin. අපේ හමේ පුතේ මේ ස්වේද ග්‍රන්ථි තියෙනවානේ, ස්වේද ග්‍රන්ථි. Then the body brings down the temperature by sweating. The body cools down when the sweat on the skin evaporates. පුතේ, when you are engaging in exercises, when you are doing sports, පුතාලා, the sweat will comes out from the skin. හමෙන් පුතේ එළියට එනවා නේද? දහඩිය එනවා නේද? When it evaporates, ඕක දහඩිය ටික වාෂ්ප වුණාම මොකද වෙන්නේ? You feel cold. පාට සීතලක් දැනෙනවානේ. If there's a breeze also, you can feel it. පුංචි මත පවණක් තියෙනකොට ඒක හොඳට දැනෙනවා නේද? When it evaporates, when the sweat evaporates, you feel cold. ඔයාගේ දහඩිය වාෂ්ප වෙලා යනකොට පුංචි සීතලක් වාට දැනෙනවා, right? That's the procedure. The water inside the body will be reduced and we perceive it as thirst. It's a process of maintaining temperature. Then sweat will comes out of the body. The temperature the body should cool down it, right? Body should reduce the temperature inside the body. අනිවාර්ය ශරීරයේ උෂ්ණත්වය අඩු කරගන්න එපා. මොකද කරන්නේ යා? It gives the sweat out from the body. එළියට දානවා මේ sweat දහඩිය ටික. When the sweat evaporates, මේ දහඩිය වාෂ්ප වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? You feel cold. or සීතලක් දැනෙනවා. Then thereby you can, the body will maintain the temperature. උෂ්ණත්වය යාමනය කරගන්නවා. Clear? Then children, the water inside the body will reduce. මොකද වෙන්නේ එතකොටදී? ඔයපුතේ සිරුරේ ජල ප්‍රමාණය අඩු වෙනවනේ. You should have to maintain the water level, right? සිරුරේ ජල ප්‍රමාණයකට තියෙන්න ඕනේ. Then automatically පුතාලා you feel thirst. The water inside the body will be reduced and we perceive it as thirst. අපිට පිපාසය දැනවන්නේ මොකද්ද? Now you have to intake water. දැන් වතුර බොන්න වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. Clear? Okay. Then children, that makes us drink water to replenish it. වතුර පානය කරපුවාම අපේ පිපාසය සංසිඳෙනවා. Right? That's the procedure. ඔක තමයි වෙන්නේ. Clear? The body always try to maintain the water level at the proper level, right? ඒ හරියම මට්ටමේ water level එක තියාගන්න සිරුර දඟලනවානේ. And we perceive it as thirst. අපිට දැනෙන එක පිපාසය කියලා. Clear? Okay. And the body tries to maintain the blood glucose level in the proper level. Then we perceive it as hunger. අපිට ඒක දැනෙනවා බඩගින්න විදියට. Clear? ඔය දෙක උදේ තමයි උනේ තින් ඈ. අපේ කාරණා දෙක. The next part. The body has the ability to heal cuts and wounds. අපේ පුතේ තුවාල වගේ දේවල් කැපුම් මෙහෙම පුතේ සුව කිරීමේ හැකියාවක් අපේ සිරුරට තියෙනවා නේද? The immunization. ප්‍රතිශක්තිකරණය. ඉතින් මොකද වෙන්නේ උතනදී? මෙන්න මේ blood clots හැදිලා නේද? ඒක repair කරනවා. Then the repaired places will be the damaged places will be repaired by the body. Then the immune system in the body can fight bacteria and virus that cause illnesses. I think bacteria අපේ virus නිසා මොකද වෙන්නේ? හැදෙනවානේ. So immune system අපේ ප්‍රතිශක්තිකර මත මොකද කරන්නේ? එයා fight back කරනවා. එයා තරංග කරනවා දැනත් එක්ක. It has the ability to cure illnesses and also to prevent. ඉතින් රෝග සුව කරන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඒක වළක්වන්නත් පුළුවන් එයාට. Clear? There are different types of white blood cells. Then, okay, what happens when we engage in our day-to-day activities? Clear? How do activities such as walking, running, jumping, and throwing occur? Then, sorry. Discuss the ways we get energy to engage in these activities. Then, think how your hands and legs work when you walk, run, and jump. Through the food we eat, we get the necessary energy, right? Then, to conduct those activities.
ඒ ක්‍රියාකාරකම් කරගන්නට then you have learned the proper techniques of walking. දැන් ඔයා ඉගෙන ගත්තා මෙන්න මේ හරියට ඇවිදීම එක මොනවද කියලා. Running, jumping and crawling in lesson 5. ඔයා අපි පස්වෙනි පාඩමේ කරානේ. Then bones, muscles and joints help the body to move. පුතේ මෙන්න මේ අපේ අස්ථි නේද සංධි මෙන්න මේ මාංශ පේශි දායක වෙනවා. කොහොමද මොකටද the body to move අපේ සිරුර චලනය කරගන්න right. Bones in the body are connected by joints. පුතේ අපේ මේ සංධි joints වලින් තමයි මෙන්න මේ අපේ අස්ථි සංධි වලින් තමයි joint මේ අපි joints කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ right. Then think about the PVC tube. දැන් PVC බට එහෙම ගන්නකො නේද? They are connected by joints. So joint එක දාලා අපි connect කරන්නේ. right connectors දාලා then bones in the body are connected by joints. Joints allow the limbs to be flexible. Think joints වලින් මොකද කරන්නේ? මේ joint එක මේ මඩුවේ elbow එක මෙන්න මේ millimeter. right joint මේක joint එකක් right. දැන් අපි කියනවා මොකක්ද මෙන්න මේ you can do 360-degree movements here right. අංශක 360ක කැරකෙම හැකිනේ යන්න. මොකද්ද මේක? දැන් මෙතන තියෙනවා from place to place පුතේ the joint will differ. ඒ joints වලට වෙනස් වෙනවා. අපි කියනවා මේක කියනවා මේ සම්පූර්ණ ගෝලකුළු සංදයක් කියලා කියන්නේ. කියන්නේ you can move this one from 360 degrees අංශක 360ක් කැරකෙම වෙලේ. දැන් ඔයාලා think about the hip. ඔය උකුල ගාව ගන්නකො. Can you move the leg like the කකුල මෙහෙම කැරකෙම වගේ අපිට. like the hand. Can you? පාඩම කරන්න පුළුවන්ද? නෑ. එතන කියන්නේ අසම්පූර්ණ ගෝලකුළු සංදි. එහෙම වර්ග තියෙනවා right. There are so many types of joints. Then children joints allow the limbs to be flexible. ඉතින් මේ වුණාට දැන් මේ joints වලින් මොකද වෙන්නේ? දැන් ඒක කරකවන්න පුළුවන් right. එක movements දැන් නැහැ right. ඒක දේවල් කරා හැකි. Clear? Then joints will help you to be flexible. ඔයාට නම් විශේෂ බව ලබා දෙනවා මේ joints. Muscles in the body provide the power needed to make the movements. ඉතින් අපේ මාංශ පේශීන් තමයි අපිට දෙන්නේ මේ අවශ්‍ය power එක අපිට දෙන්නේ. ශක්තිය නිපදවලා දෙන්නේ. True metabolism පරිවෘත්තීය ක්‍රියාදායක වෙනවා. Then children the energy needed to do all these activities is provided by the food we eat. මේ ඔක්කොම කරන්න අපිට ශක්තිය කොහෙන්ද? The food will give us the necessary energy. ආහාර වලින් තමයි අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා දෙන්නේ. Clear? Okay. There's a huge discussion here. I think ලොකු සාකච්ඡා ගොඩයි නේද? Okay. The next subtopic පුතා ඊළඟ මාතෘකාව sensory organs. සංවේදී අවයව. Listen carefully ඔයාලා බලන්න. Sensory organs, සංවේදී අවයව. Eyes, ears, nose, tongue and skin are the sensory organs that obtain information and eyes, ears, nose, tongue අපේ මේ ඇස කන නාසය දිව නේද and skin some are sensory organs that help us to obtain information. අපිට මේ පුතේ පරිසරයත් එක්ක තොරතුරු ලබා ගන්න දායක වෙන්නේ ඒවානේ. And connected to the environment around us. පරිසරයත් එක්ක බද්ධයි මේවා නේද? Always we get sensations from the surrounding. අපිට නිරන්තරයෙන් අපිට මේ සංවේදන දැනෙනවා පරිසරේ. Clear? Right. Then first of all පුතේ we have to write down these 5 sensory organs. Then all of you write this up to become much more දාගන්න. Sensory organs here. There are 5 main sensory organs in our body. Right. Then I answers here उत्तर दिया eye, ear, nose, tongue,
skin. Right. Fine. There are five sensory organs like this. Okay. Right. Next part, අපි එහෙනම් look at the next part. Okay. Then children, we are going to talk about them one by one, right? First of all, we are going to talk about the eye. Eye, children. Then you can write the subtopic here and watch the diagram. The next subtopic is eye as a. Right, children. Then let's look at the functions of the eye. We see when light in the environment goes through the eye to create a reflection. Okay. දැන් මේ පරිසරයේ තියෙන ආලෝකය it goes through the eye. ඇසාරා ගමන් කරනවා මොකද වෙන්නේ? A reflection is made පුතේ. මෙන්න මේ හැදෙනවා පරාවර්තනය වෙලා නේද මේ? හැදෙනවා පුතේ මෙන්න මේ ප්‍රතිබිම්බයක් හැදෙනවා. අපි කියන ප්‍රතිබිම්බයක් කියලා කියනවා එකට right? Then a reflection is made right? මේක හැදෙනවා. Then the actually it is appeared as upside down. Okay, හැදෙන්නේ ඇත්තටම උඩයට මාරුලා හැදෙන්නේ. Right? But the brain understand in the proper way. නමුත් ඇස අමුණ ගන්නවා මේක හරි විදියට. Upside down නොකර එයා අමුණ ගන්නවා බලන්න. Clear? දැන් අපි ඇත්තටම අර මේ I think you learn about them in science also. වල science වල ඇති පුතේ මේ when we talk about lenses පුතේ අපි lenses ඔය දර්පණය ගත්තාම there are different types of lenses. This is a concave lens. දැන් අපේ තියෙන්නේ concave lens එකක් තියෙන්නේ. Concave and convex lenses කියලා අපි ඉගෙන ගන්නවානේ science වල නේද? මෙන්න මේ convex lens එකක් තමයි තියෙන්නේ, right? ඔන්න එකක් තමයි තියෙන්නේ අපේ ඇතුලේ. Clear? Then children in science you can learn furthermore, right, about this one. Science වල තව විතර ඔයාලට තරම් තියෙනවා. I think when we see අපිට පෙනුම එන්නේ කොහොමද? We see when light in the environment goes through the eye to create a reflection. ඉතින් ඇසහරහා මෙන්න මේ ආලෝකය ගමන් කිරීමෙන් හැදෙන ප්‍රතිබිම්බයෙන් තමයි මෙන්න මේ පෙනීම ලැබෙන්නේ. Clear children? Then children, first of all, right, so can you salam? How we get the vision? How we get the vision? Right. How we get the vision, right? The answer is this one.
We see when the light in the environment goes through the eye to create a reflection. Okay, simply you can write down grade 6 minutes are only. Right. Okay. We see when light in the environment goes through the eye to create a reflection. Okay. Next part, children. Maintaining healthy eyes. නිරෝගිමත් ඇස් දෙකක් පවත්වා ගැනීම. Right? Before that one, Prana, I want to tell you that when you are arranging your study table, Prana, the study table එක හදාගන්නකොට you have to actually placing your study table closer to a window is somewhat safe for you. ගොඩක් හොඳයි මෙන්න මේ වගේ study table එක ජනේලයක් ගාවගේ තියෙනවා නම් then you can from time to time you can look the far distances, right? ගොඩක් පාඩ ටිකක් දුර පේනවා නම් ඇත්තට මේක හොඳයි. Why is that? මොකද මේක හේතුව there's a thing called eye fading. අපි කියන ආක්ෂි විඩාව කියන කතන්දරය. දැන් ගොඩක් අය දැන් especially think about the boys and girls who are going through their A levels. අපි ගොඩක් අය A levels කරන අයියලා කරලා ඉන්නව නේද? After studying for the A levels, right? And at the end of the A levels, they have to wear spectacles also. ගොඩක් වෙලාවට ඇස් කන්නට දාන්නවා. අයි focus in your eyes for hours on a shorter distance is harmful to you. පැය ගානක් තිස්සේ ළඟ දෙයක් දිහා ඔයා පැය ගානක් බලනකොට මොකද වෙන්නේ? eye fatigue වෙනවා. From time to time, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් intervals වලින් යන්න ඕනේ. From at least 10 minutes විනාඩි 10න් 10ටවත් හරි we have to look at far objects. ටිකක් දුර තියෙන වස්තුන් දිහා බලපුවාම එක හොඳයි කියලා කියනවා. And if there's a greenish background, a green color background එකක් තියෙනවා නම් it will reduce the eye fatigue. ගොඩක් වෙලාවට අක්ෂි විඩාව අවම කරනවා greenish background එකේ. Clear? ඔය දෙකක් තියෙනවා. You have to follow those things, right? ඒ වගේ දේවල් අනුගමනය කරන්න and don't study on a low light. කවදාවත් අඩු ආලෝකයේ යටතේ පාඩම් කරන්න එපා. Right? කණාන ග්‍රීන් වගේ පාඩම් කරන්න එපා. Right? Don't study under the low light. It is harmful to your eyes today. The eye struggles to obtain light for the vision. ඔයාට මේ පෙනුම ලබා දෙන්න එයා ගොඩක් struggle කරනවා. ගොඩක් දඟලන්න උත්සාහ ගන්න ඕනේ. ඔටින් ආලෝකය අරගෙන තමයි එයා මේ පෙනී light in your room also. හොඳ ආලෝකයක් තියෙනවා වගේ study කරන දැන. Clear? හැදෙන්න. And don't keep these lights closer to your face, especially lamp sets. Lamp lights I think you have lamp lights, okay? Lamp lights සාමාන්‍යයෙන්. And don't keep them closer to your face. ඇහැ ගාවට නැත්නම් ඔය මූණ ගාවට තියාගන්න එපා. ඒක harmful, right? And it is better to place a light above the head, right? It's a beginning of it, ගොඩක් lighting එක. I think we all got then children, we have to protect our eyes, huh? It gives our vision. Okay, then children, okay.
Our eyes are very important sensory organ. පුතේ අපේ ඇස් කියලා කියන්නේ ගොඩක් වැදගත් සංවේදී අවයවයක්නේ. We must make sure they are well protected. අපි තහවුරු කරගන්න ඕනේ ඒක හොඳින් ආරක්ෂා වෙලා කියලා. Our eyes can get tired when we read. පුතේ අපේ ඇස් විඩාවට පත් වෙන්න පුළුවන් අපි කියවනකොට use the computer අපි පරිගණකය බලනකොට or watch television එක්ක රූපවාහිනිය බලනකොට for a long period of time දිගු වෙලාවක් ඒව කරොත් without a break විඩාවක් කියන්නේ විවේකයක් නැතුව කරන්න හොඳ නැහැ, right? That's why I told you that from time to time you have to get breaks අර පුංචි breaks තියෙන්න ඕන, right? You have to look at the far away objects ටිකක් දුර දිහා බලපුවාම මොකද වෙන්නේ? අන්න ඒක හොඳයි වගේ ඇස් දෙකට දැන් අපි කියනවා the light come from infinity මෙන්න මේ අපි කියනවා අනන්තයේ සිට එන ආලෝකය. ඒක හොඳයි. ඒක focus වුණාම ඇසට මොකද්ද? It gives a relief to your eyes. ඒව focus වෙනකොට අපේ ඇහැට පොඩි සහනයක් දැනෙනවා. If you focus short objects for a longer time, actually it causes for eye fatigue. Actually විඩාව වෙනවා, right? And it causes poor vision also. පෙනීම දුර්වල කරන්නත් පුළුවන්. Clear? දැන් අපි මොබයිල් ෆෝන්ස් එකෙන් ගොඩක් වෙලා බලනකොට නේද? හරි ඒක හොඳ නැහැ නේද? දැන් ඔය අපේ කොල්ල කරලාට ඇප්ස් හෙලන ගේම්ස් වලට ඉතින් ඒක හොඳ නැහැ. ඒකට ඉන්ටර්වල්ස් තියෙන්න ඕනේ. නමුත් සැලසරේ බ්‍රේක්ස් තියෙන්න ඕනේ. ඒක දිගටම හොඳ නැහැ. Then children, when doing such activities, we must allow our eyes to rest. අපි විදාව එහෙම එනකොට මොකද කරන්න ඕනේ? When you are doing such activities, we must allow our eyes to rest. අපි ඇස් වලට ප්‍රතිසහනයක් දෙන්න විවේකයක් දෙන්න ඕනේ. This can be done by taking breaks 1 to 10 minutes to look at the distant object. ඔය නොකිය කියන්නේ මම කියු කතාව වර. මම කිව්වේ the light comes from infinity. අනන්තයේ සිට එන ආලෝකය. ඇහැට ඇතුළු වුණා පුතේ it gives a relief. සහනයක් අපිට ලැබෙනවා ඇස් වලට. Then ඒ focus කරන්න දඟලන්න දෙයක් නැහැ, right? I don't want to struggle to focus them, right? It helps the eyes to relax. ඒක මොකද වෙන්නේ? ඇසට මෙන්න මේ සහනයක් පම්ප වෙනවා. It helps the eyes to relax on now. That's one point. On the another one. Second one. When watching television, at least a distance of about 2.5 times of the screen size should be maintained between you and the television screen, right? Maybe the mobile phone, maybe the television. Screens you at least you have to maintain 2.5 times as the size of the screen. How we measure the size of a screen. අපි තිරයක මෙන්න මේ ප්‍රමාණය මයින් කොහොමද? vertically or horizontally or diagonally? කොහොමද මයින්? diagonally මයින්. මේ අතර තමයි කියන්නේ. අපි කියන්නේ 14-inch television එකක් අපිට තියෙන්නේ. අපිට තියෙන අංගල 14 television එකක්. sorry. ඒක පොඩි වැඩිනේ. then අපි ගමු 32-inch එකක් තියෙනවා අපිට. අංගල 32ක. These measured diagonally. ඔක මයින්නේ diagonally මෙන්න මේ from this corner to this corner. Clear? Right. Then children, and you have to maintain 2.5 times as this value. මේ value එක වගේ දෙකමාර ගුණයක්. හරි අපි දන්නේ නැහැ මොකද කියලා. It will depend on the value. මේ value එක කොහොමද තීරණය වෙනවා. We don't know the value, right? It's up to you. ඒක ඉතින් ඔයා තීරණය කරන්න, right? Then you have to stay away from at least අවම කියන්නේ at least 2.5 times the size of the screen. Screen එකේ size එක වගේ දෙකමාර ගුණයක් අවම ඈතින් ඉන්න කියලා කියනවා. Clear? It is the safest distance from the screen. And the screen එකේ ඉඳලා තියෙන ආරක්ෂාකාරී දුර ප්‍රමාණය. Otherwise it will harm your eyes. Then think about the small children and the old parents පුතාලා අපේ ගොඩක් වයසක ආන්තිලස් කියලා ගත්තාම and the small children පුංචි ළමයි එහෙම නේද TV එක ඇතුළට යනවා වගේ ඉන්නේ ළඟටම ගිහිල්ලා. Is it good? Like they take a chair and keep it closer to the screen. ළඟින්ම පුටුවත් දැන් වාඩි වෙනවා. So bad to your eyes. වගේ ඇස්වලට හොඳ නැහැ. If you love your eyes, don't do some things. ඔයාට ආදරේ නම් ඔයාගේ ඇස් දෙකට ආදරේ නම් ඒක කරන්න එපා. Right? You will protect it for many years, right? ඉතින් අවුරුදු ගණන් පරිස්සම් කරගන්න එපා නේද? Right.
Then children, look at the next one. Right. A green color background such as such a background will reduce tightness of the eyes. Actually, right? So you can arrange a green background around your study room, right? Around the place that you are reading, right? Then reading must be done in a place where there is plenty of light. හොඳට ආලෝකයේ තියෙන තැනක තමයි වැඩි කරන්න ඕනේ පාඩම් කරන්න ඕනේ. Right? That's why I told you to avoid places that are insufficient light, right? Eating food that are good sources of vitamin A. Vitamin A බහුල ආහාර කන්න ඕනේ. We have to think about nutrition also පුතේ. අපි පෝෂණය ළඟ තරකින් මත නැත බෑ නේද? We have to get proper nutrition to maintain these organs well. මේ අවයව හොඳින් පවත්වා ගන්නට පෝෂණය එකයි. Eating food that are good sources of vitamin A. Vitamin A බහුල ආහාර කන්න කියනවා. Green leaves, පලා වර්ග, animal protein, that means සත්ත්ව protein, right? Frequently helps to make your eyes healthy. නිරන්තරයෙන් ඔයාගේ ඇස් නිරෝගීමත් කරන්න දායක වෙනවා. Clear? Okay. Then children, next part. Eyes are very sensitive organs. අපි ඇස් කියන එක සංවේදී පුතේ. Eyes are very sensitive organs. Therefore, you must not apply medicine or any other ointment into eyes without obtaining medical advice. වෛද්‍ය උපදෙස් නැතුව කිසිම දෙයක් ඇස්වලට දාන්න එපා කියලා කියනවා. I saw there was a video like this. පුතාලගේ දැකලා තියෙනවද වීඩියෝ එකක් තිබුණේ YouTube වල right? A boy is lying on a bed. දැන් ඔය පොල් එකේ නම ඇඳ ගාරි මග වැදිරලා ඉන්නවා. Someone is putting some ointment in the eye. එයා දානවා අර හැට බින්දුව වගේ. Suddenly the lid opens. අර බෝතලේ එකපාරට මූඩිය ඇරෙනවා. The whole liquid pour into the eye පුතේ. අර මුළු වතුර ඔක්කොම වැටෙනවා ඇහැට. Then after that incident, he can focus even the craters in the moon. ඒ වීඩියෝ එක පෙන්වන විදිහට අර මේ හන්දේ ආවට පස්සේ zoom වෙලා පෙන මේ කොල්ලට. It's strong ඒක ඉවයිව නෑ. It's a funny video එක funny එකට හදපු එකක්. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. It will harm the eyes, right? Definitely harm the eyes. අනිවාර්යෙන් damage වෙනවා ඇහැ. Clear? එහෙම focus වෙලා පේන්නේ නැහැ. Even the craters අර මම දැක්කා මේ video එක අර හන්දේ ආවටත් පේනවා කොල්ලට. අර එහෙම නැහැ. So wrong. They are fake things. Just for fun. Then children, okay, listen to me. Right. Eyes are very sensitive organs. Therefore, you must not apply medicine or any other ointment into the eyes without obtaining medical advice. Why? Cleaning the eye with clean water. Don't do such things. Use only the clean water. පිරිසිදු ජලය විතරක් පාවිච්චි කරන්න. Clear? Otherwise it will damage your eyes. නැත්තම් ඇස් දෙක හානි වෙන්න පුළුවන්. Clear? Then children, eyes can be harmed easily when working in factories. පුතේ කර්මාන්තශාලාවල වැඩ කරනකොට ඇස් වලට හානි වෙන්න පුළුවන්. That's why we have to get precautions, right? ඒ නිසා අපි පූර්වෝපකාර අනුගමනය කරන්න වෙනවා. That's why we have to use Google's like things. ඔය පුතේ Google's වගේ දේවල් දාන්න ඒක නේද? ඇස් ආවරණ දාන්න දේ. Doing carpentry work, using lawn mowers. Lawn mowers means it's a new word to you. New word than lawn mowers means and the other equipment. Clear? It is compulsory. Compulsory means anivarya, right? It is compulsory to wear goggles when engaging in such activities. And goggles so you can protect your eyes from threats. Then children, next one. It is best to use a pair of good quality sunglasses to protect eyes from direct sunlight. Children, in these days also, you can use if you are going here and there in daytime, you can use or you can wear a sunglass, right? Or a sunglass and it should be a standard one. Right? And thereby you can protect your eyes from the harmful rays of the sun, especially UV rays, right?
ඔය සූර්යාගේ හානිකර ප්‍රතිකිරණ වලින් ඔයගේ ඇස ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්. Especially the UV rays, ultraviolet rays. That means පාරජම්බූල. ජම්බූල නෙමෙයි. ජම්බූල. Ultraviolet rays. Clear? Okay. Then children, next part. Okay. So we have to write this one. අපි ලියා ගන්නන් ඕනේ. හරි. Then okay. Children, definitely it will be asking you exam එක අහනවා. Clear? So you have to practice some easier ones here. What පහසු ටික පාඩම් කරලා තියාගන්න, right? At least 2 of them. දෙකක් තුනක්වත් තියාගන්න, right? Then children, okay, write like this one තියාගන්න. Take out writing books and write like this. ලියාගමු. Write down some precautions that can be taken to protect our eyes. Write down some precautions that can be taken to protect our eyes. Okay, children, then if it is not, we can put the answers here, right? Sorry. Children, out of them, at least write 3 or 4 of them. There's a list here, like something on it. At least write 3 or 4 out of them. At least write 3 or 4 out of them. Children, if you saw, please inform me.
Next to you. Right, I think time is enough for this one with the novel detail. Right, let's move to the civic education children civic පැත්තට. Sorry. Right, children. Then previously we talked about how to use a proper language, right? According to the situation, according to the individual and the place, right? And also we talked about the good and bad in language. පුතාලා මෙන්න මේ භාෂාවේ මේ වාසිය අවශ්‍ය කතා කරා නේද? Then children, we talk about what's meant by listening, what's meant by active listening. I told you that definitely there will be a question in your exam. අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයක් එයි කියලා මම ඔයාලට exam එකේ, right? Listening is merely paying attention to a sound, right? And active listening means listening attentively and comprehensively. Clear? Okay, and we talk about the responses given by a active listener, and also by active listening, what you can have by not active listening. By listening, if you not listen actively, what are the disadvantages that you have to face, right? For active listening, what are the things necessary? We talk about them also. The thing necessary for active listening, මේ හොඳ ආචාරශීලී කතනයකට හොඳ කතනයකට sorry ශ්‍රවණයකට අවශ්‍ය කරන මෙන්න මේ දේවල් ටිකක් කතා කරනවා. For active listening, use of clear language is essential, careful listening, and listen with understanding, right? They are compulsory for active listening. Then children, the last part, we talk about this one also. Quality is to be improved in order to develop interpersonal skills through effective communication. Then we talk about this bus accident today, for example. That means let us behave in disciplined manner. When we talk about this incident, and at last we talk about the qualities to be improved to become a disciplined and well-behaved person. විනයගරුක සහ හොඳින් හික්මුණු මනුස්සයෙක් වෙන්න පුළුවන් ඕන නම් what are the qualities that you to improve? එයා වර්ධනය කර ගන්න ඕන ගුණාංග මොනවද? We talk about them. අපි කතා කරා. Then children,
Like if there are newcomer here, they are in honor, right? Like look at already we can find out them in the group and you can watch these two recordings, right? On the third term syllabus, okay? Recording number 1, 2, 1, clear? Okay. When children, sorry, discipline behavior in the family and society. That means discipline behavior in the family and society. මේ සමාජයේ සහ පුතේ මෙන්න මේ පවුලේ තියෙන මෙන්න මේ මොකද්ද? Discipline behavior means මෙන්න මේ හික්මුණු ස්වභාවය, right? Discipline behavior in the family and society. විනයගරුක ස්වභාවය, right? When in the family, then we are going to talk about the discipline behavior of the family and society separately. දැන් වෙනම කතා කරනවා මේ ටික. First of all, we are going to talk about the discipline behavior in the family. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරමු මොකද්ද? පවුල තුල මෙන්න මේ විනයගරුක ස්වභාවය. Treat every sibling. Think about your family. දැන් මම මේ කියනකොට right? You have to think about your family. දැන් ඔයාලා මතක් කරගන්න ඕනේ ඔයාලගේ පවුල ගැන. Right? Treat every sibling equally and be attentive to them. පුතේ සෑම sibling means ඔයාගේ සහෝදර සහෝදරියටම සමානව සලකන්න. Equally and be attentive to them. ඔවුන්ට හොඳ අවධානයක් අපි දෙන්න ඕනේ නේද? You have to listen for their grievances, we have to listen for their necessities, right? And treat them well. ඔවුන්ට හොඳින් සලකන්න ඕනේ. Be obedient, respect and help parents. දෙමව්පියන්ට කීකරු වෙන්න ඕනේ and respect them, දෙමව්පියන්ට කරු කරන්න ඕනේ and help parents සහ දෙමව්පියන්ට අපි උදව් කරන්න ඕනේ. Clear? Third one. Treat respectfully the elders in the family. පුතේ පවුලේ වැඩිහිටියන්ට අපි treat respectfully ගෞරවයෙන් සලකන්න ඕනේ. Right? Clear? Next one. Speak politely. ආචාරශීලීව කතා කරන්නත් ඕනේ. Next one. Good behavior. හොඳින් හැසිරෙන්නත් ඕනේ. Right? Not interrupting elders' conversations without permission. ඔයා කාගේ අවසරයකින් තොරව ඔයා වැඩිහිටියන් කතා මැදට පයින් දෙන්න එපා කියලා කියනවා. I think you have such kind of experience මචං උදාට අත්දැකීම් නැති නේද? At such times with the okay, I don't know whether you will blame or you will punish, right? මොකක්ද දැනුමක් එක දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔක බැනුම් ආලා තියෝගොල්ලෝ, right? So don't interrupt the elders conversations, right? දැන් වැඩියෙන් කතා කරද්දී පයින් හොඳ නැහැ. Then be well mannered in using mass media such as the radio, television, computer and internet. මෙන්න මේ radio පුතේ ගුවන් විදුලි නේද? මේ කියනවා television රූපවාහිනී, computer, internet. When you are using them, be well mannered. හික්මුණු ආකාරයෙන් හොඳින් මේවා භාවිතා කරන්න කියලා කියනවා හොඳ ආකාරයෙන්. Clear? These are the things that you have to maintain regarding the disciplined behavior in the family, right? පවුල් තුලම තමයි මේ විනයගරුක ස්වභාවය තියාගන්නට you have to behave like this. මෙහෙම හැසිරෙන්න වෙනවා ඉතින්. Clear? Okay. They shall we write it first. අපේක ඉස්සරහ ලියාගෙන ඉමු, right? The topic is life skills to be improved for discipline and good behavior. These are the life skills. මේ තියෙන්නේ ජීවන කුසලතා ටික, right? Clear? Okay, let's try this. Separate class with වෙනම ටික ලියාගමු. Right, what are the life skills to maintain discipline and good behavior discipline and good behavior within the family.
Right. Okay, let's put the lesson putala. Let's look at the answers here. Palu uttara tika. What are the life skills that should be developed to maintain discipline and good behavior in the family? අපේ පවුල තුළ මේ විනය මනසිකව තියාගන්න අවශ්‍ය කරන යුරුකුසලතා ටික. So you can write few out of them. Feedback diagram. Write few answers out of them. Put the effects of please inform me. Then we come to the next part. Okay, I think time is enough for this one, children. The next part. Let's look at how to maintain discipline and good behavior in society, right? මේ බලමුතේ කොහොමද මේ සමාජය තුළ අපි විනය හැසිරීම තියාගන්නේ කියලා හරියට. Let's look at the life skills to be improved for discipline and good behavior in society, right? To maintain the good behavior and discipline in society. දැන් සමාජයේ පුතා විනය හැසිරීම තියාගන්නට කරන්න ඕන දේවල් ටික, right? Look at the first one here. What are the life skills that you have to improve? එහෙනම් මේ තියෙන්නේ ඔයා වර්ධනය කර ගන්න ඕන ජීවන කුසලතා ටික, right? Look at them one by one. Help the innocent. පුතේ අසරණයට උදව් කරන්න ඕනේ. Disabled and elderly people. වැඩිහිටියන්ට අබාය clear? Then third one, respect others අන් අයට ගරු කරන්න ඕනේ. Fourth one, respect every religion. හැම ආගමකටම ගරු කරන්න ඕනේ. Don't insult others පුතේ අනිතට අපහාස කරන්න හොඳ නෙවෙයි. Right? So you have to respect all the differences in each and every religion. Okay? Display good behavior in various types of religious activities. That means children display good behavior. දැන් යහපත් හැසිරීමක් දක්වන්න කියලා කියනවා. Display good behavior in various types of religious activities. දැන් ආගමික ක්‍රියාකාරකම්වලදී හොඳින් හැසිරෙන්න කියලා කියනවා, right? Maintain a good and the behavior, you should maintain your behavior appropriately according to the situation. පුතේ අවස්ථාව අනුව ඔයා හරියට වාගේ හැසිරීම පවත්වා ගන්න ඕනේ නේද? And the dress code. ඔයා අඳින පළඳින ඇඳුම් එහෙමත් එහෙමනේ. Then think about religious places, right? You have to mindful about your words and you have to mindful about your dresses. Clear? Likewise. Then
We well mannered at various functions. Okay, විවිධ උත්සව අවස්ථාවල හොඳින් හැසිරෙන්න කියලා කියනවා. For example, we well mannered at various functions, especially national festivals, ජාතික උත්සවවලදී. For example, national, the Independence Day ceremony, right? ඉඳහත් දින සමරුව වගේ දේවල් තියෙනවා, right? Weddings, විවාහ මංගල අවස්ථා, funerals පුදාලා. So according to the situation or the place, we have to maintain our behaviors and be well mannered. හොඳින් කටයුතු කරන්න කියලා කියනවා. Clear? So that's how we should maintain our conduct in society. Then children, we have to write the next part. අපි කරමු සුලියර වෙන්න. Next question. What are the life skills that should be developed to maintain discipline and good behavior in society? Right? What are the life skills that should be developed to maintain discipline and good behavior in society? Right, then let's put the answers Putala. Let's try some of them. अगली कर जाएगा. You have given 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 points here. At least write 3 or 4 of them.
I think time is enough children with the Okay. Then children look at the next part. Right. Okay, on the road, the margi, right? The life is supposed to be improved for discipline and good behavior uh, on road, right? Then, if you want to maintain discipline and good behavior in road, what are the life skills that you have to develop? ඔයා මාර්ගයේ පුතේදී මාර්ගයේදී විනය හොඳින් මනා හැසිරීම තියාගන්න ඕන නම් if you want to maintain discipline and good behavior on road, what are the life skills to be developed? ඔයා වර්ධනය කරගන්න ඕන ජීවන කුසලතා මොනවද? Number three, use the road considering it as a public property, not a private property. Okay, only we have to use the road. අපි හැමෝම පාවිච්චි කරන්නේ මාර්ගය නේද? Then use the road considering it as a public property. ඒක පොදු දේපලක් ඉස්සලකා භාවිතා කරන්න. කියනවා be patient. ඉවසීමෙන් යන්න කියලා පාරේ. Be an example to others. අන් අයට උදාහරණයක් දෙන්නවත් කියනවා. Safeguard your dignity through discipline and well-being. Today, when you are using road today, you have to maintain your dignity, right? You have to safeguard your dignity. Okay, abhimani arashna karagan, right? Through discipline and well-being. If you when you are using the road today, you have to maintain discipline and well-being. हाँ यहाँ पर में युतुर विनय युतुर मार्गे बावता करने के लिए किया right? Oh, then don't do risky things. අවදානම් සාගත දේවල් කරන්න එපා කියලා කියන්නේ. Right, children. Then the next question අපි අරමු එකක්. Somewhat similar thing ටිකක් එක වගේ නේද? අපි ඊළඟට යමු. Then next question is what are the life skills that should be developed to maintain discipline and good behavior on road? Right. The next question.
Okay, I think time is enough for this one to do, right. The next part. Right. Then children, the last one, the in this school, right? Hey, what are the life skills that you have to be improved for to maintain discipline, good behavior in school? දැන් පාසලේ පුතේ විනය මනසකට තියාගන්න ඔයා ඩෙවලොප් කරගන්න ඕන life skills. Well, number one, engage in studies well පුතේ. හොඳින් ඉගෙනීම් එකතු කරන්න කියලා කියනවා. Right? Without hurting teachers, right? Then use the resources of the school with care. පාසලේ සම්පත් හොඳින් භාවිතා කරන්න කියනවා. Third one, safeguard the dignity of the school through well-being. යහ පැවැත්ම තුළින් පාසලේ අභිමානය ආරක්ෂා කරන්න ඕන. These are the school, right? පාසලට නේද? Don't make disgraces to school. පුතේ පාසලට අවමානයක් කරන්න හොඳ නෑනේ. So you have to behave well. Number four, follow the rules and regulations of the school. පාසලේ නීති රීති අනුගමනය කරන්න කියනවා. The next one, obey one's teachers and respect them. තමන්ගේ ගුරුවරුන්ට පුතේ කීකරු වෙන්න ඕනේ and respect them. සහ උන්ට ගරු කරන්න ඕනේ. Next one, respect the school flag and national flag and safeguard them. පාසල් දජය, පාසල් ජාතික දජය නේද? And also the school anthem, පාසල් ගීය, respect them, ගරු කරන්න ඒවට. And safeguard them, සහ ඒවා රැක ගන්න කියලා කියනවා. Last one, polite behavior, or else we can say decorum. අපි නොත් මේ විනයගරුක හැසිරීමක් තියාගන්න කියලා කියනවා. ආචාරශීලී හැසිරීමක් තියාගන්න. Decorum means ඉක්මීම කියලා අපි කියනවා. ඉක්මීම. Right? Okay. Then yeah. The next question is today. ඊළඟ ප්‍රශ්න දිහාට. What are the life skills that should be developed to maintain discipline and good behavior in the school? If it is always inform me, then we can go to the next part.
Right, I think time is enough for this part. I think I'll hit the at least right few of them. Keep it clear. The next part. Okay, children. Come to page number 69. The importance of maintaining discipline and decorum, right? The importance of maintaining discipline and decorum. Discipline means vinayate. Then decorum means hikmima, right? Not hikmiya, right? Okay, well, I got it. Hikmima. I think it's a new word, right? Just try to get the one. Hikmima, right? Decorum. The importance of maintaining discipline and decorum. විනය සහ හික්මීම පවත්වා ගැනීම වැදගත්කම, right? You have given a list here with it. You have given the importances of maintaining discipline and decorum, right? As a child, you have to follow them, right? Protect your dignity and pride with it. By maintaining discipline and decorum, you can protect your dignity and pride. ඔගේ අභිමානය සහ මේ ආඩම්බරය නේද? අපි නා dignity ඔයාගේ අභිමානය ඒක අලුත් ඒවා රැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා, right? If you do illegal things, if you do mischievous things, right? What will happen? මොකද වෙන්නේ? It's a disgrace for you record අවමානයක්. Clear? Be able to conduct happy and feel like නිදහස් ප්‍රීතිමත් දිවියක් ගත කරන්නට පුළුවන් වෙනවා. Third one, receive the respect and love of others. අන් අයගේ ආදරය ගරුත්වයට ලැබෙනවා. Fourth one, build up national and religious harmony. ජාතික සහ මේ ආගමික සමගිය ඇති වෙනවා. Next one, become a virtuous citizen in society. සමාජයේ වටිනා ගුණගරුක පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. Next one, become trustworthy among others. අන් අය අතර විශ්වාසවන්ත කෙනෙක් බවට ඔයා පත් වෙනවා. Minimize conflicts in society. සමාජයේ පුතේ ගැටුම් මාර අවුල් අඩු වෙනවා. Right? Then minimize accidents. Children, if you maintain discipline and decorum, ඔයා විනය හික්මීම පවත්ත ගත්තොත් you can minimize the accidents, right? ඔයාට අනතුරු එහෙමත් වළක්ව ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Issue disgrace and punishment පුතේ. Issue means මේ වැලකිලා ඉන්න පුළුවන් වෙනවා. Disgrace අවමානයන්ගෙන් සහ මේ දඩුවම් වලින්. Clear? If you violate them, if you violate these things, there will be punishable offenses, right? Then create a peaceful society. සාමකාමී සමාජයක් බිහි වෙනවා. Create a society where the people respect social etiquette. පුතේ මෙන්න මේ සමාජ වටිනාකම් වලට ගරු කරන ජන සමාජයක් ඇති වෙනවා. Clear? So maintaining discipline and decorum, children, මේ විනය හික්මීම පවත්වා ගැනීමෙන් you can have so many benefits. ඔයාට වාසි ගොඩක් ලැබෙනවා නේද? Clear? Okay. Then children, let's try this question. ප්‍රශ්නයක් අපි ලියාගමු. What are the benefits that we can gain by maintaining discipline and decorum? Sorry. Right. What are the benefits that we can gain by maintaining discipline and decorum?
Right, children, at least write few of them. Yeah, but now I think time is enough now. Right. Shall we go to the next part? Then let us distinguish between the good and the bad, right? That means children, හොඳ නරක වෙන් කර හඳුනාගන්න කියලා කියනවා, right? Let us distinguish the good and the bad. There is good and bad inside children. Uh, we can't find out a society filled with goodness, only the good, right? Good විතරක් තියෙන මොකද හොඳ විතරක් තියෙන සමාජයක් හොයාගන්න බැහැ ඇත්තටම. Right? Then bad things also there in society. So you have to be avoid them, right? You have to be careful and we have to avoid from bad, right? There are good people as well as bad people among the people you associate with. You will gain good from the good people and that of the bad from the bad people as long as they become your companions. Then ඔයාගේ මිතුර බවට පත් වුණාම හොඳ අයගෙන් හොඳ දේවලුත් නරක අයගෙන් නරක දේවලුත් ඔයාලට ලැබෙනවා. Clear? Sometimes you may find both good and bad qualities in the same person. තිබුතේ හැමෝම good කියලා මේ all 100% good people can't be find out, right? 100ක් පුතේ හොඳ මනුස්සයෝ ගන්න බැහැනේ. In the same person, we can find out less amount of bad and higher amount of good. Sometimes higher amount of bad and less amount of good, right? Likewise, in the same person, we can find out both good and bad, right? You can make your future a success through keen awareness of your surrounding. What if we target on the අවධානය අපි ඉන්න ඕනේ, right? Then thereby you can make your future a success. Let us see what are the good deeds which led you to successful future. බලමු පුතේ ඔයාව සාර්ථක අනාගතයක් කරා මෙහෙවන හොඳ දේවල් මොනවද කියලා. And what are the bad conducts you should avoid. සහ ඔයා වළකින්න ඕන නරක දේවල් මොනවද කියනවා. Right? Sorry. The good in society. Right? සමාජයේ තියෙන යහපත් දේවල්. In your right hand side පුතේ you can find out some results of this. If you follow these good things, these types of results can be gained. මෙවන් යහපත් ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. Right? Let's look at them. බලමු. Okay. පුතේ the first good thing in society is education. සමාජයේ තියෙන පළවෙනි යහපත් දේ මොකද්ද? අධ්‍යාපනය. What are the results of them? පුතේ මොකද ලැබෙන ප්‍රතිඵල? Gain knowledge දැනුම ලැබෙනවා. Become a scholar. හොඳ විශිෂ්ටයෙක් බවට පත් වෙනවා නේද? හොඳ ප්‍රඥාවන්තයෙක් බවට පත් වෙනවා. Foundation for a good life. යහපත් දිවියකට පදනම වැටෙනවා. Right? පුතේ all the educated people are not good. ඒක තේරුම් ගන්න. සමාජයේ ඉන්න උගත් මිනිස්සු හැමෝම හොඳයි කියලා ගන්න නැහැ. Right? It depends on the qualities. ඒක so many people who are holding higher posts in society got actually they have been arrested for different crimes and other
briberies, robberies, and thieves, right? පුතේ ඔය වං කළ කෑම හොරකම් ඔය වංචා දූෂණ වලට අත්අඩංගුවට ගන්නවානේ මේගොල්ලෝ. They are holding main higher post in society. සමාජයේ ඉහළ විතර දරන මනුස්සු සමහරලාට. They are well educated. හොඳ ඉගෙනගෙන තියෙනවා. But they have lack of qualities. අර ගුණධර්ම නැහැ මනුස්සු ගාව. So you have to balance both of them. So ඔයා ගාව තියෙන්නේ මොකද්ද? You have to develop both good qualities and your achievements, right? මෙන්න මේ achievements වලට යනවා වගේම you have to maintain your achievements, you have to approach your achievements, and also you have to maintain good qualities. යහපත් ගුණධර්මات එක්ක යන්න ඕන. Thereby you can lead a good life. Clear? Then children, study your religion and follow it. ඔයාගේ ආගම ඉගෙන ගන්න සහ අනුගමනය කරන්න කියලා කියනවා. Hey children, you have to know your religion well, right? හොඳට ඉගෙන ගන්න ආගම. Then you have to manage your works according to your religion. පුතේ. Let the discipline lifestyle විනයගත ජීවිතයක් ගත කරන්න කියනවා. Mental awakening ඔයාගේ මානසික පිපිදීමක් ඇති කරගන්න පුළුවන් to your religion. Clear? Become a prestigious and restrained person. හොඳ අපිට මේ වැදගත් වටිනාකම් සහිත නේද? පුද්ගලයෙක් වඩපත් වෙන්න පුළුවන් වෙනවා එතකොට. Then the other results of studying religion and following me. Third one, the next good thing in society. ඊළඟ යහපත් දේ සමාජයේ තියෙනවා. Follow good health habits and lead a healthy life. අපි කියනවා මේ සෞඛ්‍ය පුරුදු අනුගමනය කරන්න කියනවා. Follow good health habits. යහපත් සෞඛ්‍ය පුරුදු අනුගමනය කරන්න and lead a healthy life. සෞඛ්‍යවත් ජීවිතයක් ගත කරන්න කියනවා. The results are become a healthy person today. සෞඛ්‍යවත් පුද්ගලයෙක් වඩපත් වෙන්න පුළුවන් වෙනවා. Fourth one, select an appropriate dress code. The ගැළපෙන මෙන්න මේ dress code එක. හරි ඇඳුමක් ඔයා අඳින්න කියලා කියනවා. According to the situation. It's another good thing in society. Receive honor from society. සමාජයේ ගෞරවයක් ලබනවා කොට. Others will not insult you. ඒතකොට අනික ඒවට අගරු කරන්නේම නැහැ, අපහාස කරන්නේ නැහැ. Can you stay relaxed? අනික relax ගේන්නත් පුළුවන්. If you manage your dress according to the situation. If you go to a public place, you have to wear a dress that is appropriate for the situation. ඔයා මේ මිනිස්සු ගැසෙන තැන් වල යනකොට නේද ගැලපෙන අඳුමක් කරන් යන්න ඕනේ තියෙනවා නේද? Thereby you can stay relaxed. Then use mass media, telephone, internet, print and visual media. Okay, that means විද්‍යුත් සහ මුද්‍රිත මාධ්‍ය, right? Carefully. When you are using social medias, right? මේ සමාජ මාධ්‍ය වලට බලතා කරනකොට you have to be very careful because there are so many harmful behaviors that can be seen today, right? අදවලාගන්න පුළුවන් ගොඩක් අයහපත් චර්යාවන් තියෙනවා පුතේ. So if you addicted to them, යට අඩහැවුනොත් මොකද වෙන්නේ? අන්න. Your valuable time will lost. වටිනා කාලය නැති වෙනවා. You will waste your money. ඔගේ මුදල් නැති වෙනවා ඔයාට. And you will be getting problems. යම් ප්‍රශ්න වලට පැටලෙන්න පුළුවන්. So use mass media carefully. නම් ජනමාධ්‍ය හරියට කල්පනාවෙන් භාවිතා කරන්න කියනවා. If you use mass media carefully, you can have these types of results, good results. Save time, කාලය ඉතුරු වෙනවා. Then gain pleasure and knowledge. සතුට දැනුම ලැබෙනවා. Polish up the way of thinking. හිතන පතර විදිය වෙනස් වෙනවා. ඔප්නයි වෙනවා. Update knowledge පුතේ දැනුම යාවත් කාලින වෙනවා. Right? The next good thing society. ඊළඟට සමුදේ සමාජයේ තියෙන associate with good friends who stay all the time with you. හැම වෙලේම ඔයත් එක්ක ඉන්න යහපත් මිත්‍රයෝ ආශ්‍රය කරන්න කියලා කියනවා. Thereby you can share sorrow and joy. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා වගේ දුක සතුට බෙදා හදාගන්න ඒවලුත් එක්ක. Second one, can get examples and advice. ජීවිතේ උදාහරණ ලැබෙනවා, අවවාද ලැබෙනවා යාළුවන්ගේ. Protection, යාළුවන්ගේ ආරක්ෂාවක් ලැබෙනවා. Honor from society. සමාජයේ ගෞරවයක් ලක් වෙනවා ඔයා. Right? Your future career will depend on the persons or the friends that you associate with. ඔයා ආශ්‍රය කරන යාළුවෝ අනිවාර්යෙන් බලපනවා වගේ අනාගත ගමනට. So select good friends today. යහපත් යාළුවෝ ආශ්‍රය කරන්න. You have to associate all the friends. යාළුවෝ හැමෝම ආශ්‍රය කරන්න ඕනේ. But you have to understand the friends first. මුලින් අඳුන ගන්න යාළුවෝ කොයි වගේ කට්ටියද කියලා. Right? You have to find out some good friends today. හොඳ යාළුවෝ හොයා ගන්න. Right? With the intention of education. මේ අධ්‍යාපනයේ කිමද ඔළුවේ තියෙන ළමයට හොයා ගන්න. Clear? Definitely it will affect for your future career. අනිවාර්යෙන්ම වගේ අනාගතයට බලපානවා ඒක. Clear?
Then children, you have to write down some goods in society. අපි සමාජයේ යහපත් දේවල් ටිකක් ලියමු. පුතේ, okay. And remember to write down some results also. හොඳ ලියන්න. In front of them, you can write some of them. Right? Everyone agree. Then children, write down this question. Write down some good things available in society. And their results. And their results. And their results. Write down some good things available in society and their results. Children, please write down some goods in society with examples. Okay, with the results also. ප්‍රතිඵලත් එක්කම කීපයක් ලියාගන්න බලන්න. At least write few of them, depend on problem.
Right, Shiva, I think time is enough for this one. I think here. Right, children, then after doing this one, we can go to geography also. Right, children, then it's time to move towards geography. Without geography, on next day, we can talk about this part. Let us identify the bad conduct in society, right? On next day, we can talk about the bad conduct in society, right? Okay. Take out your geography books and get ready. Okay, children, all of you come to page number 57. Right, children. Then last day we talked about, previously we talked about how the location of Sri Lanka influences the climate. මොකද කලින් කතා කරා මෙන්න මේ කොහොමද ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටීමට ලංකාවේ මෙන්න මේ දේශගුණීය බලපෑම කියලා. Right? ලංකාවේ පිහිටීම නේද? ලංකා දේශගුණීය බලපෑම මම කතා කරා. Then we talk about how the location of Sri Lanka influences the economy. ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටීම ලංකාවේ ආර්ථිකයට බලපාන කතා කරා අපි. Then children, today we can talk about how the location of Sri Lanka influences the culture. අදත් කතා කරමු දේ කොහොමද මෙන්න මේ ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටීම ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතියට බලපෑම කියලා, right? How the location of Sri Lanka influences the culture. Right. The next part. Okay. Presence of various languages. උදේ විවිධ භාෂා පවතිනවා. Religions, agam, and ethnic groups due to the mixture of different groups of people. In Sri Lanka, we can find out different ethnic groups here. With Janavarga, especially Sinhala, Muslim,
Tamil, Burghers, right? Then Burgher and Malay, then and also different religious groups are living in Sri Lanka with the Janavarga, Bagim with the Agam Varga Lanka with Buddhism, Hinduism, Catholicism, Islam, likewise, okay. For example, presence of various languages. With the Bhasha Paut, religions are there, with the Agam, ethnic groups are there, Janavarga, due to the mixture of different groups of people with the Janavarga history with some. For example, from India and Arabia, they want to thank India, but they have Hinduism, Tamil people's lava, Islamic people, they have Islam, but that they are Muslim people were migrate from Arabia. I think when මේක දේශවලින් Arabic එකෙන් වගේ ඒගොල්ලෝ ලංකාවට ආවා. Then next one. With the arrival of Western nations, the බටහිර ජාතීන්ගේ ආගමනයත් එක්ක various cultural features of them were added to the society. ඒ සංස්කෘතික ලක්ෂණ අපේ සංස්කෘතික සමාජයට එකතු වුණා. Think about the trousers. Think about the dresses we wear. දැන් හිතන්නකෝ අපි අඳින ඇඳුම් ගේම. Blouse are there, blouses are there. නේද? Think about the trousers අපි අඳින කල්සන් ගේම බලන්නකෝ. Right? Different fashions are influenced on society, right? මේක එක fashions ආවා. And think about the cutlery. අපි කෑම තරන්න ගන්නේ. The things that the equipment that we use to eat food, the knife, the fork, again, right? Salad forks, we have everything over there. Then, with the arrival of Western nations, various cultural features of them were added to the society. यानी संस्कृति लक्षण अपने समाज रे का सुनो. Yeah. Okay. That's how the location of Sri Lanka influences the culture. हो तो मैं लंका में पीती मैं संस्कृति ने बाल पाया बे, my children. Then all of you write down this right? All of you write down this one. I'm going to how the location of Sri Lanka influences the culture. Write them both. I'm going to It's compulsory.
But if it is not, please inform me. Okay, for the others, Sehansa, Sabiru, how about you? Okay, I think time is enough now. Then children, look at the next part here. Now we are stepping into a important part of the lesson. Right. So there's an activity here. Now we have to tell me the answers, right? අපි යාළුකයා කඩුවේ වගේ නේ. Right. Then like but for left ගිහිල්ලා වගේ. Then right බලමු. අපි සෙන්ටරලා පොඩ මොදෙලම නෑනේ. Then right. Then children හරියට කටියට උත්තර කියන්නේ. Then please tell me please tell me the relevant answer, correct answer for the questions, right? You study the map 4.3 and fill in the blanks with the correct words selected from the brackets, right? These are important of the exam. Okay, in third term, you can find out these types of questions. So you have to be practice them, right? It is based on map 4.1. Sorry, 4.3. 4.3 base this one. Okay. But I think there's a mistake here. මෙතන mistake එකක් තියෙන්නේ. මෙතන මේක වෙනස් වෙන්න ඕනේ මේ 4.13 නෙමෙයි. It should be 4.1. So මේ PDF එකේ වල තියෙන right. Based on map 4.1, you have to answer these questions, right? Right. Number 1, Sri Lanka belongs to the blank continent, the largest continent in the world. What's the answer? Sri Lanka belongs to the. You can. Sri Lanka belongs to the which continent? What's the answer? You have to answer it. Huh? Dinodi, what's the answer? Asian continent. Right. Sri Lanka තනේ ආසියානු මහද්වීපයට. Okay, remember to write like this. Maybe learn පොදු වෙන්න. Whether Asian continent or continent of Asia. එකම හරි ඈ. Both are right. Number 2, Bay of Bank is located between Sri Lanka and India. I gave a note also. මම දෙන note එකකුත් දුන්නා. What's the answer? Saviru? Manor. Bay of Manor. I should be capitalized. Okay, capital කරගමු. Bay of Manor. වන්නාරම් බොක්ක නේද? Right. Number 3, Sri Lanka is separated from India by which strait? Say answer. Pork Strait. Spell the word P-A-L-K. Number 4, Sri Lanka is located in the blank ocean. Which ocean? Indian Ocean. Sri Lanka PTA, it'll be in Indian Ocean. The sea area located in the northeast of Sri Lanka. Sri Lanka east anadakin PT Mudusima, right? The sea area located in the northeast of Sri Lanka is called the Bay of Bengal. Bay of Bengal. Bengala Bokka Pradesh. Look at this one. Bay of Bengal. Right. Look at this one. This is Sri Lanka. Sri Lanka. Draw the direction chart. අපි ගහමු chart එක north. North east. මෙන්න මේ direction එකේ මොකක්ද තියෙන්නේ මේ? හරි කතාව.
Isana Bathimgatin, Bay of Bengal is located to the north, located in the northeast of Sri Lanka, right? Sri Lanka, Isana Bathimgatin, Bengal, look at it. Then you have to do it just now. Automatically, you will enough time. Put activities, right? දාගන්න activities කියලා ක්‍රියාකාරකම් කියලා දාගන්න. And no need of writing these things again. එයාලනේ අවශ්‍ය නැහැ පුතේ. Then please write down these 5 sentences and fill these spaces too. Use different color to use another color to write the answer. Okay. වෙන පාටකින් උත්තරේ ලියන්න. Right? Use another color to write the answer. Yeah. So the face over, please informate. Others also put a message. Okay, right. Savita, how about you? Right, next part. Right, children. Then the relative location of Sri Lanka. Sri Lanka is Sapeksha team, right? Then children,
Look at this one, Galagamu. I think previously we wrote that one. අපි කල්ලුත් මේක තව ලියුවා. Right. Relative location of Sri Lanka. Sri Lankaවේ සාපේක්ෂ පිහිටීම. Right. Okay, what's mean by relative location? මොකද්ද මේ සාපේක්ෂ පිහිටීම කියලා කියන්නේ? මම පොඩ්ඩක් මේක කලින් කිව්වා. Identification of a country in relation to the location of surrounding countries. පුතේ යම් රටක් අපි අඳුනා ගන්නවා නම් ඒ රට වටා තියෙන මෙන්න මේ රටවල් ආශ්‍රයෙන් and with the help of the continents මෙන්න මේ වටා තියෙන ඒ රට වටා තියෙන මෙන්න මේ රටවල් ආධාරයෙන් ඒ රට වටා තියෙන මහද්වීප ආධාරයෙන් and with the help of the seas and oceans ඒ යම් රටක් වටා තියෙන මෙන්න මේ මුහුදු සාගර ආධාරයෙන් that is called the relative location අපි එකට කියනවා සාපේක්ෂ පිහිටීම කියලා, right? Identification of a country in relation to the location of surrounding countries. දැන් යම් රටක් අපි අඳුන ගන්නවා. ඒ රටේ රට වටා පිහිටා තියෙන මෙන්න මේ රටවල්, continents is මහද්වීප, seas and oceans means සාගර සහ මුහුදු ආධාරයෙන්. That is known as relative location. අපි එකට කියනවා සාපේක්ෂ පිහිටීම කියලා. Clear? Then children, let's write down this question. අපි ප්‍රශ්නයක් ලියලා ගමු. What is known as relative location? සාපේක්ෂ පිහිටීම යනු කුමක්ද? In grade 7 you can learn about absolute or specific location, right? ලබනවට ඔයාලට තියෙනවා ඉගෙන ගන්න මෙන්න මේ නිරපේක්ෂ පිහිටීම ගැන. Okay. Identifying location according to the longitudes and latitudes is known as specific or absolute location, right? Then right, this one, what is known as relative location? Relative location, right? What is known as relative location? සාපේක්ෂ පිහිටීම වෙන කුමක්ද? What is known as relative location? Then the answer is this one, children. Identification of a country in relation to the location of surrounding continents, countries, continents, seas, and oceans is called the relative location. Okay, I think I this up now. Then right. According to Sri Lanka is not put there. They want to know a and Lanka to the people in right. Okay, let's clarify it to the Rivalagamo. Right. Accordingly, Sri Lanka is located to the south of the Asian continent. That means to the
ආසියාවට මහද්වීපයට දකුණේ ඉතින් හරියනේ මේ බලන්නකෝ දැන්. This is Asia. මේ ආසියාවනේ. This is North. This is South. To the south of Asia. ආසියාවට දකුණේ. Right? Towards the north of the Indian Ocean. Indian සාගරයට දැන් this is Indian Ocean. දැන් මෙතන Indian සාගරය තියෙනවානේ. Towards the north of the Indian Ocean. ඒක Indian සාගරයට උතුරේ. Clear? Right. To the west of Southeast Asia. ගිනිකොන දිග ආසියාවට දකුණේ. දැන් මේ බලන්න මේ. Then if you draw this chart on Sri Lanka තුල අපි අඳිනවා මේ බලන්නකෝ. ගිනිකොන දිග ආසියාව. Right? Southeast Asia. That means these countries. මෙන්න මේකෙන් රට බලලා. Then to the west of Southeast Asia, right? මෙන්න මේ අපි කියනවා බටහිර, right? This is Southeast Asia. ඇයි එක Southeast Asia වෙන්නේ මම කලින් කිව්වා එක තාම. Look at this direction. මේ වගේ මේ දිශාව South East. ආසියාවේ අපි කියනවා ගිනිකොන දිග ආසියාව. මේ ඒෂියාවල මෙන්න මේ South Eastern part එක South East Asia, right? In the Sri Lanka ටික මේ ආසියාවටනේ. අපි ලංකාවෙන් ගත්තාම, right? In relation to the Sri Lanka, in the west side of Sri Lanka we can find out Southeast Asia. ආසියාවේ ගිනිකොන දිග කලාපය. ඒ කියන්නේ ගිනිකොන දිග ආසියාව. Southeast Asia. ඒක තියෙන ලංකාවට නම් තියෙන බටහිරින් තියෙන්නේ. To the west of Sri Lanka we can find out ලංකාවට බටහිරින් බලාගත්තා එක මොකද්ද? Southeast Asia ගිනිකොන දිග ආසියාව. The next one. To the east of African continent. Hey, to the east, in the east direction. නැගෙනහිර පැත්තේ මොකද්ද පේන්නේ? In the east direction we can find out Africa. ආෆ්‍රිකාව වෙනවානේ. Right. But දිනදී please confirm whether have we wrote this note මම මේ note එක කලින් දුන්නා වගේ මතකයක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් confirm කරන්න බලන්න. Have we wrote that one and we knew it? Okay, right. අපි කලින් ලියලා තියෙනවා නේද? Okay, nice. Okay, thank you. අපි note එක කලින් ලියුවා නේද? Okay, then children I want to describe this globe also. ඉතින් අපි මේ පොඩක් මේ ලෝක ගෝලයක් තියෙනවානේ. ඔන්න ඕක පොඩක් describe කරගන්න ඕනේ. Right? The main latitudes in the world. ලෝකෙ තියෙන ප්‍රධාන දේශාංශ ටික, අක්ෂාංශ ටික, right? Okay. Separately we have talked about these things. මම මේකත් පොඩ්ඩක් අද කියලා දෙනවා. Let's learn about the latitudes in the main latitudes in the world. අපි කතා කරමු එහෙනම් ලෝකයේ තියෙන ප්‍රධාන අක්ෂාංශ ටික, right? So what is the අක්ෂාංශ කියලා කියන්නේ? The horizontal lines, right? The horizontal lines. Okay, in maths you learn about that one or the maths වලට හම්බෙනවා horizontal vertical නේද? Horizontal means this side or this side. කොහොමද මේ කියන්නේ? Horizontal කියන්නේ මොකක්ද? මෙන්න මේ side එකනේ. මේ අතට අපි කියනවා තිරසට කියලා කියනවා. The horizontal lines that are drawn on the globe, right? The lines that are drawn horizontally on the globe extend from west to east, right? They are known as latitudes, right? Or else we can say the lines that are drawn horizontally parallel to the equator. සමකයට සමාන්තරව මෙන්න මේ අපි කියනවා තිරසට අඳින රේඛා. They are known as latitudes. So these are the main latitudes. You can find out some dotted lines here. You can find out some dotted lines here, and they are the main latitudes. Let's write them separately. Look at the names here, Miban. Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn. What is that? There's no name. What is that? What is this one? What is the middle one here? Okay, that is the line that divide world into two halves. ලෝකේ කොටස් දෙකකට බෙදන්නේ ඕකෙන්. Northern hemisphere, southern hemisphere. උතුරු අර්ධගෝලය, දකුණු අර්ධගෝලය. Let's draw all these figures. අපි රූප ඔක්කොම ඇඳගමු. Clear? Okay. There's a drawing part now. දැන් මොන දැන් අදින්න තියෙන්නේ ඈ. Okay. Then all of you get ready and last in the go. Take out a bottle lead bottle මූඩයක් කරගෙන ready කරගෙන තියාගන්න.
or a projector, right? Or like call for gun. Right. Now listen carefully. Right? Listen carefully. Right. Okay, this is the line that separate world into two halves, right? It is called the equator. Equator right? This is the equator. Equator. Okay, the value of it is 0 degree latitude. अंश के बिंदुए अक्षांश, right? 0 degree latitude पुते. Right. Then children, let's move to the next latitude. Let's move to the next one. The next line. Right. Okay. Then children, what are the names of these lines? Maybe the mic is on. Right, children. Then this is Tropic of Cancer. Not Tropic of Cancer here. So Karkataka Nivartane, right? Tropic of Cancer. The value is 23.5 degrees north latitude. Okay, अंशक विस्तुना हमारा उत्तरी अक्षांश north के लिए क्या नहीं कहते हैं निबान को this globe, right? This I will draw it separate by this is the line. Then this is the line that separate world into two halves. May line and equator. Loke bedena. Ardhagona dekkada bedena. This line, this equator. This is northern hemisphere. Northern hemisphere. Okay, sphere means goal. Hemisphere hemisphere means Ardhagolaya. Clear? And this is the southern hemisphere. Right? This is North Pole. Make Uttaradravene. This is South Pole, right? North Pole, South Pole. A North Katavagan, a Uturu Petra. Uttaradravene. Loki Uturu Kalapia. Right? Loki Dakun Kalapia. Southern area of the world, right? South Pole. Then children, this is northern hemisphere, this is southern hemisphere. Who divides this? The equator. This is the line. This is the line. Clear? Okay.
So you have to draw this one also. Make a crystal Look at this one. This line is called as Tropic of this is known as Tropic of Capricorn. Makara Nivartanena. Tropic of Capricorn. Makara Nivartane. Right? The value is 23.5 degrees south latitude. Hey, the goal name. Sanke Palya Kalapeni. So you should indicate it. Against the S upon a capital S. This is northern hemisphere. It is indicated in N letter, capital N letter, right? Right. 23.5 degree south latitude. Okay. Then there are another two lines here. What are their names? This is Arctic Circle. Arctic would there. This is Antarctic Circle. Antarctic would there. How about the values? Okay, again, 66.5 degree north latitude. Uttarvakshansha, 66 हमारा. Values से थोड़ी याद होगी. In grade 7 also you can learn about them. How about the Antarctic circle? 66.5 degree southern latitude. Uttarvakshansha, 66 हमारा. Clear? So there are 2 points here. May point the yes, this is North Pole. Uttara Dhruve. How about the value? Again, 90 degrees. Anshaka Numai. North Kilamakara. Names here. Let's try names here. This is North Pole. Uttara Dhruve. This is South Pole. Dakshina Dhruve. Dhruve. Right? This is North Pole and this is South Pole. The things that we have to remember, keep in mind, right? Always the children? Okay. Then today, please start from here. Look at the equator divides the world into two halves. What are the local Bedanova? When we sum again, we can again. Then draw this one. Just when we make it. Okay. I'll give you sufficient time. Let's draw them up.
Draw the both figures, children. Proof the kamu. Draw the both figures. Okay, children, I think the time is enough for this one. Then, hi, children. Then, please practice then. Make it because actually, this is necessary for higher grades also. In grade 7, grade 8, grade 9, right? It is very compulsory for learning about this one for higher grades also, children. Then, please look at these places and the values. Okay, again, clear? Then, children, I think the lesson is clear to Budala. Then, okay. Then on next day, we can do a map marking, right? And something map marking like then I will inform about the maps that is necessary for that one. Right. Then we have talk about these things also. Then we can move to a map marking, right? Then I will put the necessary details into the group, right? Then children, that's about today's class. Let's meet on next day. Then have a rest and goodbye all. See you next day. Good night.